Desimamba abono nsia ya mamunyina to omemu nsam ne ama wodo so de ayensa aka ne yabo ano anyumre no nsia aka sebo a ya de bedan ye tiefo yi utie free peace 104.3 FM so okay 101.7 NEAT 100.9 nimi ansa wo se pass abaka Johnson Accra eno ati hello 101.5 FM wedum Kumasi Ghana man tem ye doing assistant regions wo te yanka kasa fidie ba saduasia ni ne kire kwamononia ba saduasa peacefmonline.com ghanatoday.com so abode ye tiefo kwa obenya bi akan ejampanisi abosoba na me japa yente de di kasa eboni mu akotini binie Mampanyina na adodanko akufuado ede atso ekuo foforo bia yate ya edin eda wo so ye Foreign Service Institute ese wo mo betete Ghana fo a ye somo mom kosi aban anamu ewa amama hodo se ne be ya se ne ewie mo ne afa adwaman so wo mo hyehye emu ayedin kakra no betimi atene amase. I had to take the necessary step to establish such an institute. The completion of the Foreign Service Institute thus marks an important milestone. Garu tempane mrashebedwane so ede ato aban no anim se betumi a wom omenyi ye ne Burkina Faso fo ahye so no yema bambo monyire pete wo hosa ne be ya etu kotena fo a wom efri Burkina eba garu no ye betumi a check wom. The Ghana Refugee Board to, as a matter of urgency, to develop an adequate emergency humanitarian crisis mitigation plan and to deploy staff to the area. Na omen so afo a no na ehwe ahensam eso de atudwa ese Newmont wom dwumadi a wom edie wo maimu no sika yanya efrim no 6 million MMDCs na say wom ekura ye mame na toshi latte ne pechi efa common fund sani yesi eche emwo nsa ekabie no ehom National Petroleum Authority wom so ede enhyehyeye na afenso no nkyerɛkyerɛ efa cylinder recirculation policy wom de eba ebeboa ama LPG gas no obia ensaka bi ewo Ghana ha. Sisi we policy a eba ehu hia se udi filling plan ebekwa kosi nkrase ansana waton LPG. When is Sankaya hodo na enwumre ya boabo ni nyina no esinkonwa ede besomo asedama nwumakoi Osons Chemist at the Osons Gala Capsules Abuama Mail System Nyahwode Kutia Nyarwa Yade anka won to form da MTN ya network ya papa uba Ghana ni padodo no a eyiso MTN we there for you everywhere you go JM Ado and Sons at the 1+400 yaba se wukọ da so se wukoton sunsun eye ba akopẹ e friend 1+400 and a Borges olive oil High Sense Ghana eye jesu a ye to niam ye de siesie fie ne your office some penniam a pesiesie me fie ne me office de e bia ne ye ba akopẹ High Sense Ghana Police ni na duro no ye friend imbu seba Mr. eye wo number 1 immune booster Ebua manipeduan mu asoja fonya ahode kutia nyarewa yade yanka won to fom da Pepsodent wa ahode bi wo mu a aponsen kaye no obi ani bi enti wodi twe a wo bambo 24/7 Pepsodent sa wo sidie bia eho hia Amin Scientific Herbal Hospital aye o number 1 alternative medical hospital ala Safi Se wukọ no a yaresa papenti ubepie na sede yanko a Forever Construction and Consultancy Limited nso ewon sase pa ne boada fom ankra dwumekuo akwanya da wono mu a ubetumi akọje wasase samusi mu office ye usi wada ye sodan ebetumi abem sa dwumekuo ya da wuruma Amansan chiame kwabenamafo ana mame biama kwafo afensem no ne mampanyina na adodankwa ekufuado ena de ato empanyimfo a womuda eku a yate de Foreign Service Institute FSI ane asoya wo hwe amano ne ensem so enim ese omomode anka mom na womuntimi entity empanyimfo a Ghana etimi esoma wo ma wo kosi aban anemu ewo dwumadi ahodo nyina mu sane
sɛnea ɛbɛyɛ betimi aboama ensakrai pa ekoso ewo ewiase nyina no wo mo so behunu ne ekɔ na wo mo adi akire bi na bra mampanyi ebie sa koyi ano ene wode etudwa akire mu ese sese ya mansan enhyehyɛ ye no emu eye dene eba de achi ade sen ene di sa FSI ya yati no eye akwanya sunku bia abama oman ya wo mo dwumadi mo de betai oman Ghana chi na Ghana fo a yesoma wo mo ebia wo ho no mo ayese wo kokosi Ghana ban anemu ewo te se bia UK ana Canada ana se oman we so wo mo sa no ye de wo be fantetiye mu akyerɛkyerɛ wo mo amoma hunu wo mo benkum afiri wo mo nifa mu ebra wo mo akwakoduru ho no mo yentie nsema mampanyi ekaye ne bi. That Ghana's diplomatic resource base needed drastic expansion as the country envisaged herself as the gateway to Africa. I had to take the necessary step to establish such an institute. The completion of the Foreign Service Institute thus marks an important milestone in Ghana's effort to institutionalize a strong foundation for her diplomatic service. The Akufo-Addo's government's commitment to fostering diplomacy, cultivating international relations, and equipping our diplomats with the necessary skill to navigate the complexities of the ever-changing global landscape is to be enhanced as we commission this edifice today. Ghanaian diplomats will thus not only be exposed to ideas when they get the opportunity to travel abroad, but also benefit from this essential training at home, where former distinguished diplomats will have the right environment to share their knowledge and experience. Eni awoti ye His Excellency Nana Addo Dankwa Akufo-Addo na anso hono mo a osoafo no enehwe amanonne ensem so ye mame Shelley Ayoko Boche ono so nkase mu enwo kyese we de eye na hohoahoa pa ese FSI womo edan ne ntete bia ya ye bie ama womo ne penso ena womo bie na ode nani kotwarisie ehunu bie ode tudwa kyemu ese sa ntete bia aban atete no ebeboa pa ama enkyerkyere pa ye pese de emma wonwa aban suma wo mo ekosi na nemu ewa mama ahodo so se be ya wo benya nimde ne ye de yensa no anase yehua za no nwuma hua wo benya sa antete ne bie ne nyina ye kwan sonko a ye fa se ne ye be ya wo mo so echefa so wo mo boa ama ewiase asomdue pepepe ye ene empuntu nwuma akoso no wo mo so etimi ayebi. It became clear to me that Ghana would greatly benefit from a similar institution that would empower our diplomats with the skills, knowledge, and training needed to effectively represent Ghana on the global stage. Subsequently, upon assumption of office as Minister for Foreign Affairs and Regional Integration in 2017, I took keen interest in the project with the aim of bringing the President's vision to fruition. This led to the sword-cutting ceremony for the Institute in August 2017, with funding by the Government of India through the Exim Bank Credit Facility. Today, as we commission this newly established Foreign Service Institute, we applaud the vision of His Excellency the President and celebrate his commitment to the advancement and growth of Ghana's Foreign Service officers and the enhancement of Ghana's influence in international affairs. Eni eye oswafo ono ena hwe amanonne ensem so Honorable Shelley Ayoko Boche yenuaba na abenantri ene boansem no ebae na emra sebejafie na emra sebejani a wotina ma adese a wogaru Honorable Albert Alale Zuga Wobisa Minister of Interior, National Security, National Disaster Management Organization say Usha etukwatena fu efiri Burkina ya womo ba gari wonu mu no a womo doso pa ade ate se ba ne so womo ba Burkina yemonim sam dada se wono mu njoye jihadis fuwe ekeka wonu mu wo ho aba tuguo sokura akoso entidania ne se womo dwane ba ha enti Honorable Albert Alale Ziga ena wobisa esampenimfo miansa mbobo aso ya miansa ne nyina se wo ma dawroma ede an wo mu yade afa ho de dika akura no eniama ewo ho a wode kura wo ho ya friend say social amenities no pressure ba beda so wo tukwatena fuyi ene timamufo no epre ho
aside that kura said the ban womu ba bebre no a procedure friend is a security threat no aside the man for panty some penny for near kokoi and then womu ya diafa Burkina for a ban womu ba garino womu ya diafa. The Ghana Refugee Board to, as a matter of urgency, to develop an adequate emergency humanitarian crisis mitigation plan and to deploy staff to the area in an effort to assist in dealing with the challenges. Items like tents, blankets, mats, bed sheets, mattresses, food stuff, and the rest are welcome, Mr. Speaker. I will at this juncture make a clarion call to the Ghana Refugee Board to activate their functional mandates imposed on them by the Ghana Refugee Law 1992, PNDC Law 305, to visit the affected communities in the district to assess the situation and help make recommendations to government for appropriate intervention. I also call on the United Nations Refugee Agency, African Union, and particularly ECOWAS to ensure that the crisis in Burkina Faso is resolved in order to avert further calamities, because what happens to one side of the globe have a detrimental implication on us all. The Minister of Foreign Affairs and Regional Integration should collaborate with the Burkina Faso Embassy in Ghana to help manage the refugee situation. This cooperation between Ghana government and her Burkinabe counterpart is very crucial in the management of the situation. Obi nkasa asamomra nanso ahoda so ne pani enti a Minister of Interior National Security and anadmo for say muntu anamo enko ho we yamra sebetani a wotirama adese a wagaru Honorable Albert Alale Zuga na ne de ati no anamra sebetani a wotirama adese a wo Sisala West Muhammad Adams Sipare ono so de bi to aso no wata say asam no a ne nua ne de kaka ye no ani kwan se wo mutenantena so kra yo ye beba ese so wo mutu an ho na montempa esan se ama adesia ewo impotem wo no wo mu akwan wunyanyia mu ni ahokire mu pa eniema ewo no mukra ye kakra bi enti we ye wo mabegu anu mu ene wo mu ni wo mu nyina eche na bambo kra mpom no esa ha adwene nti esa sempenimfo etu ho na montem. One is about the communication situation in the various communities that are sharing border with the neighboring Burkina Faso. And many of these people, Mr. Speaker, come into our country through unapproved routes. Mr. Speaker, it is even difficult to differentiate an ordinary refugee from probably, Mr. Speaker, a jihadist. Even if you suspect that one may be a jihadist, how to even call the district command is a problem, because many of the communities around the neighboring Burkina Faso do not have telephoning, which is a very serious challenge, Mr. Speaker. Mr. Speaker, aside that, I would want to call on government, if possible, to establish refugee camps around those constituencies that are sharing border with Burkina Faso. Because many a times when these people enter into our countries, we do not have places to keep them. Sometimes we are compelled to keep them at schools, which is not a good place, because we know that our children also supposed to go to school. We aya Sisala West Mrasebeteni Honorable Muhammad Adams Sukbaru na Mrasebeteni a wotinama adese wo timpani Honorable Lydia Lamisi Akan ana wono nsedi bi to aso no wata se saa Burkina etukwatnafo ya wo mu aba ho no sei anya se bambo nko ampo na ye sande ma ye ne yo watrasa timpani Sisala West ewanum nyina enuane ho ya akwa atwe ena womu nso wawa wato abontempunum womu ba ebidi womu mponche ebidi womu nwan ebidi womu anantie ena ba ya womu sasa nkofo mfuo wo ho enti asam no eda ho no nya asam keto aye kan sa no. All these activities destroying our crops,
and not allowing people to go out to do their farming activities, we are likely to get food shortage. Even today, in my constituency, just a bag of corn is almost 1,000 Ghana cedis, which is not usual of the constituency because food has become very expensive. They came in with their money, so no matter the price, they are hungry, they buy. But our people are so poor that they cannot afford that price. Then again, during the dry season, this year we are likely to encounter food shortage because the people are not able to do their farming activities because of these people. And therefore, we need food security in this region or in the various constituencies. Mr. Speaker, I will plead with the Minister of Interior, the Minister of Health, the Minister of National Security and Defense, that they should collaborate and look at this issue holistically in order to help what is happening in that particular part of our country. When I'm Rasibajania, which I'm at this year, what timpani, Honorable Lydia Lamisi Akan na yenia Emmanuel Akoli William Gentu Mrasewe de Fiamani Bobie and say what the bedan ye tearful. Kropon enafe mensi assembly ahodo mako ahenu eduosia bako ena sese wo mu nyina ka bomu efra administrator ya oda common fund ano ye mame Irene na Toshi Lati efa wo mu chese kwan a wonam so eche wo mu common fund na ede ema wo mu ewo Ghana afana babia na ban kra chimpanyimfo ya wo mu ebuafu wo mu hwi ni nyina kofa bai eyese Oswafo a wono ene hwe nkrase amemo ni mpuntio ensam so yeradan kwakubotwe ena wotwe krata ekoto mampanyi anim ede complain ekọ yese anamonto ahodo a yemame na Toshi ado etu efa sika weswode ekoma ban krachi mpanyifo momde ye adwuma no kwan ya wonam so eye no eyade a eti aban enhyehyeye na emmoa so emma aban empuntunwoma entimi enkoso na yekọ ahoma so na ye ni dean ya oda metropolitan municipal and district chief executives ano ewo Ghana hase onukro ya eye achim achiase aban krachi panyini Honorable Richmond Amponsa ejaben Honorable enwumre ya moadwo medase ejosu chetie for enwumre yo etiefo nso so eje so nokrese Ghana ha aban krachi panyifo nyina mo abopo achese mubuafu administrator ya oda common fund ano ye mame Irene na Toshi Adulati epacho efrihifa sa na yenya ntie ese mubuafu no pa se kwan ofa so oche common fund no mani enye ho yo medase mame kakra metue kanse no kra mi BC wachiase na eye na otwe a etwabu no nanka common fund na aka wo ye mienu arese 2 quarters na otwe mu ba kwa ba nti arese aka wo ye 1 quarter na bibia nso yenye so common fund no aya na bibia no ifitete arese ba 1 quarter nti kakra metue kan se nyame adom ye hwe common fund anim ene metue ka se dodo na ede akle e banka o macha se yi edi adwuma nti zakata aka wa se no de me pa chow mesre na oye no ni hu ni ndie bia nti mi kasafa ho a na se mi twantro edegu amanfo eso Honorable Mimi sao anya bia mo common fund no monsaka no brano sane enka yo sa monsaka no Hello hello Honorable Yetio ya network no na me bisa say mo common fund no brano wasa monsa eka no monsa kana sa pepepe oh mami me chore ka maye aso member ansana mi ba be DC na ibiti ba be aso member nyina ba pim ene nyina no enya dia eba pepepe se dia sunya akota no sunya na ba eto bi a etimi ba sa eto bi so a etimi ekam kakra etene bi eye on and off enya dia ejina fa akose ene na sunya na ba etimi bi a etimi ba eto bi so a etimi kam
to as say bi anka bosume miensa bi esa mo nsaka no eso ya na anka ba omu a itimi ba omu nso akam ya dia da o free titi na ne de itimi ka wa sem ke se ne nam so ma edile die ebia na ebiye between the odisika ni ma ani ne wache nti de itimi enka wa sem ka di se yo da roma. Okay, it is say ebre a etwa to da ben any da etwa to a moje mo common fund. Ana ka wiki ya e common fund aba. Na what we hear mu? Ba chwa. Oh, okay. It is say munni how bia. Oh, ina me say one arrears wo hono mo. Okay. Bibia no arrears ba ko wo hono mo. E ti de bia no se kota no so a over the previous quarter no na quarter na wo na so no eno be yare si to be ko the next quarter no na as I say eno ba na o ka say e di ka say na e di ka say eti empire na yebo say bibia no o ma mu ni nyina be nyezika na perifo che ma yen so o ma chama yen na fi etimi e de adwuma wo ne bra no bepe mo ne ma me na adwuma ne asesena mu fa common fund ho no etisen ma me pa o cho Mesre na with the any amount na tifo nyina so ati bi say be na otwi woni ya ga say papa yura da butwa obia ni mu modin ba obowo Ghana ha no ani e ma me na twachi de ga ka ko so radio so nti sa me be gina na makan mod chaka da ya ne ma me ni ntemu no mesre pa se odi mu mobo Zanze ipeni se abofra se obapa anu mame akazakasa bo muntem anase senti asedi mi wa anya wakwala na uko gine chiri odi azo bo mpa ye se nya som aye no edi ye tuye na hu papa na hu mame na ye jima bo ko nti ye na me disease ani ye mame ntem asem de obia nim emodin ba obo ana obia nso nim nia minister so e papa na mocha local government mu aname mu wagini bi e di san se mo se no de mesrew sa akodo mampani ho ne de na pa o chew na e wo papa pani ho no ono angaza hwe no ye enkoyi na se nia e haje bia no e pani fo mi bi so mo trase a asunjire ba na ye no mi na aye djuma bo san se mi abofra e papa ni eura na buchi local government minister on na report man direct ni abofra eni administrators ye juma exactly say mo say na ekoso no say ni administrator tem bi say ni tem bi say na mesrew na ye jama ye penifo ahwe akanwasem na ne ntia me bisa wo sa asemi ni se yenya ne ntia se mobuafu na mo se adwuma mo ye kora no mo ni obia o ka mo asem ema mo eti bra yewura damboche e de krata akoto mampanye anim no na eyam de pass se mo nya kamafo enti no mo tai na chi pampe enti na ma me bisa se mo ne maame na adwuma ye ne ntam etisen enti na ma me bisa wo sa no ni ya ba be da se fa se o kan se na ke se ye papa ni yewura damboche ono ye papa oda no local government ye so no ana ye report edima no se o mampani eye e pa ye no o de ma eja oni ye juma administrator so eye ma me aye se nya ni ye juma izan se mo se de mese ori di kanso e wo ye mpani fo nim mese ne mo mabom pa ye ase se ye mpani fo be ga trase na mo di ye betu ye na fe akwala ho ni ma me akwala so ho ni papa e ye juma etumi anya ye so anika e de ye juma te wo de mese o se e tie fo fa nchemi e pese be ko be biri da se be abofra me so ma me so papa yo ya bedo ase honorable nzimi dance na me show twati ma vie abusuafo opanya otesi ne no ehwehwe nkomoye ono na ye din na so opanyini a oda aban kra chimpanyufo nyina no e wo Ghana ha sei ono yi oya chemache ase aban kra chimpanyini honorable Richmond Amponsa ejaben e na otesi ne kase na atemo da amra sebeteni ye honorable Alexander Kwesi Akwa
Emrasebe fie nana opese wo hunu se adwumako a friend se Newmont ewo atim kotoku na Newmont wo ma ya adwuma wo mu operations ya wo mu ye no ewo sika bi a esese wo mu tua edema atim kotoku traditional area na nanom ayemfo na wo mu nso de boa impuntuduma ewo ho na sika no eyesan da ben so na wo mu tua sika no enu na nam so a chieftaincy minister Honorable Stephen Asamoah Boateng edi tuja wotre se operations ya Newmont for ewo atim kotoku traditional area no sika sisi edawo no mu a esese wotua edema mpanimfo 6 million Ghana cedis na 6 million Ghana cedis no kura no interest eka ho ya esese wotua dema traditional leaders ya ewo no nyina said ye be ya wo betumi de ayempuntuduma enti enokura so wonyamfo Alexander Kwesi Akwa epese wo hunu sika dodo a esese wotua dema wonum a 6 million Ghana cedis. Total is 226,411 cedis, 13 pesos, representing the sum of the principal and the interest earned. Mr. Speaker, there is a ledger balance which is not included in this as at 21st July 2023, and the balance is 1,480,261 cedis, 49 pesos. This represents revenue accumulated to the Achim Kotoku Traditional Council but not yet invested. Na waka se basika no yamfama womu en wosa to so a wotre se sa sika no aye kanu esese nke yedema Achim Kotoku Traditional Area Authorities na omutidi yampuntuduma no sika no wada wotre se uko krom na ya tunu ohene fom a umisa se kuro nemudu na nanom ayemfo a ewo ho no mansoche wonum ntam pa chieftaincy issues asumesi wabenten nana ye ne nana bi enti mansoche ada wonti si ebehunu se sika no asumesi wabenten okoto nana we ho na sase ekọ impuntuduma esese wo mu de ye no akwa ya manso enti sika ne de da ho no mu a ehome na mom manso tie wo mu ntemunti tise solve and solve the sika no da so da ho. I am fully aware of what's going on in Achim Kotoku Traditional Area. The latest information, Mr. Speaker, is that the chief whose gazetting was pending looks like it's been gazetted as I stand here now. But Mr. Speaker, there are other legal tussle going on, and for peace of the area, we have advised that the council should not double in these amounts of invested amount. It should wait for a while until we are clear that this will not cause any problem. Because the fear, Mr. Speaker, is that the youth of the area think that the money may be misused if we don't get the legality all cleared up. And so as a minister, Mr. Speaker, my job is to make sure we wait a little while. But there's some speed that I'm putting in this job. So we can utilize the money for the development of the area and get the youth properly engaged on the utilization of the money. Asomrofia nyoya okrama ni dabreda ene etese asomrofia adwansa sika no de eda ho but mesimem wo monche edi kosi se omu ankasa manso tie kwaso no mbetumi asolve na no ati na ononyamfo Alexander Kwesi Akwa etrese asam no anya ne dakora de edikan wo presence ya Newmont for ya wo ma ya adwuma saa de besinne na sika we 6 million Ghana cedis pe enka tete sika ne ye bebre na 6 million pe de esu akora ben fie bebre ba Newmont for ya adwuma wo no nyina 6 million pe de en de anya ne dakora.
Newmont mines adwuma a wɔn yɛ wɔ brem a ɛwɔ kotoku mpɛsoa so no ɔmo apɛgu hɔ a ɛyɛ royalties deɛ obi bɛka royalties ne ade minister ɛde to dwa a wohwɛ figure na ɔbɔ ɛyɛ na ɛyɛ a little above 6 million cedis na wohwɛ deɛ nkurɔfoɔ adwene ɛwɔ so ɛwɔ ɔdan ne mpɔtam ne ade sɛ Newmont sika egu hɔ de ade a ɛsɛ wei no ɛyɛ a bit disappointing kakra na wei no yɛ deɛ fi minister hɔ aba ɛyɛ deɛ yaka akyerɛ no na wohwɛ a bibisa no say year on every year afibia no sika hen e no mede ma kotoku ahemfo no e no ka say gise otwehwem na ode no ba nti we ye de yetie ni bigide say minister on find information na enye embeto mbaso bedwom eno nti no aba ne say no e wo se yetimi epusum ne ekom na yedosom ne yehunu de wo mu ankasa na no ati na yebisa ononyamfo se nadawuruma wagya bewu kwa akodi kurasem na nanom ayemfo akyem kotoku traditional area mansoche yakoso no sika no de se biaba ade no yase bi da wonu ana otubi eben 6 million Ghana cedis enye sika ketua wo de koka ne titidie nim kura sa 1 million bia ye 10 billion ya 6 million say 60 billion ebetumi aye niama bebree wo mpotem ho nti mobile da solve sa mansoche no na nananmu ayemfo wo mu ntemu adwo wo mutumi akoyi skai mpuntuduma eseso wo mu de nyina wo mu de aye ena wono de wo kire se wo yemrase bedeni wo turuntafo a wo maba akoso nya baako nti nananmu ayemfo nsam wo honom de wo mpese wo de no ho bagim. The heavy the politicians normally yempese be double in himself nananum come as be nyina ye de mom omo come himself wie na de beto no so se ono na oyo hen no ye nyeba kosom no enu nti no me ohen MPC hen MPC unto hen dia ya te se okase oyemra sebetani ma de se wo atemda Honorable Alexander Akwesi Akwa yamra sebedefi akratifo mienu William Gantuni Emmanuel Akole emra sebedefi enkomo bebie ne se etiefo tie Ghana Physicians Assistants Association womo edi atudwa setua womo eti yese emre bi Act 857 ya Ghana Medical and Dental Council for womo ede koto mrashebedwa anim no womo tie atua e wo ho ti se atua no womo ede abawiye ne nyina ne se womo ne Labour Commission ekohia mu na ehia mu na chiri na wo se womo etwe atua no esense mu na ekuo no edwemtse ni eye Peter Ayamba ene odi tudwa kire mu se saa atwe wo matwe atuate na se no eye nefu amakomako aduonu enwotwe na saa nefu aduonu nwotwe entemo no womo ne apomden asoeye no eba besi nkonwa na ne ha wo mo ne hyehye wo mo bu bia a ekutia wo mo adwumaye no wo mo ahwie ede agu asoye no enim na wo kire se saa nafua aduonu nwotwe ne so na ne wo mo pesa mpanyimfo ye hyehye pa wo se mpanyimfo di gu akwa mu ene ade no se wo mo enhunu ho popoye bia ante ho hwe a ene wo mo so ebefikire wo mo se aduasa mienu ede akire mpanyimfo mbetinte skokwa atofom ede akire mpanyimfo na ade ba akokora wo mo ehwe ho ede egitu mu ani nti wo mo twe atuate na esense ye ne se wo mo ye nipa bi na se eku a wo mo di mmara ene hyehye so ena afenso afiri se wo mo hye asese wo mo tie atua no wo mo hwe ayarefo a guayre sabia ho na sabio wo mani atuato wo nsam wo to wo mani ento bia nim ni ade no ana eya areho pa enti ebra Labour Commission ene wo mo eka ne sa no wo mo gitomu esesabi so obi de kakora na ma wo emfie o ha yeden ya ebeso enti nefu aduonu nwotwe de enya biribia ewade na nso enwa wo mbetwen were summoned or called by the Labour Commission. In line with the provisions of the law, we are not supposed to continue striking whilst negotiation proceed. That we had to call off the strike, and as law-abiding citizens, we had no option than to do that. So we had to temporarily suspend our strike for the period within which they had instructed the Ministry of Health to respond and act on the issues within 28 days and report back to them on the 30th of August. Also, listening to the several calls from the people that we serve and recognizing the fact that, yes, the lives of people are in our hands and the consequences therein
has been one of the reasons and the motivation for which we had to call off the strike. Na enwachi na ayamba esade atodwa echemu se won sama hodo bi so eno so ehyehyehye hono mo a ni nyina won behwe na won aka ho asem na saa emre yi a won hwe senka yebetimi asesem no eno ne ne yeso pa ewo mu na mum ne nsem krankra bi so ehyehyehye mantwe a ni nyina won ne apomudi aso ya no enkonwasie mu no won betwetwe ni nyina aba no masi so enkonwa. We went back to work from today. We had called on all our membership to return to work whilst leadership continue engaging. And it's our hope that our demands will be met. In fact, we made it clear to the stakeholders that we expect that our demands are met. And they are not difficult demands. Just withdrawing the bill is not difficult to do. The amendment bill, there's an amendment to the Act 857 that seeks to take away the right of the physician assistant to practice medicine. So basically that is what we are fighting. In fact, the other issues about salaries, conditions of service, we have put them aside because this is more paramount. This is more a serious issue because the future of the profession and for that matter the life of many Ghanaians are at stake. Any awoti ye president you know eneda Ghana Physician Assistants Association no Peter Ayamba ye nuaba sika ayim enebo ansemi anobai. Na atumadie bi ekoso na ye regional training edema union leaders ya idi akotene ewo adesuemu wo Asekunne na Takrade convener ma campaign against privatization and commercialization of education in Ghana, a CAPCO, Ora Richard Kwesi Kovi, and Wakase, what I say teachers and civil society organizations, Omuntia say, yadi school, ma buying anasi a day man cramcre, sumu manage. Na womu de sebi papa so pa huma so, and ya wenu de ni ye muana wash se. Sir, wosha abai school supa ewo Ghana na nsenya abai school ni nyina wanyu otin adwa omu nyina akoye se dunkwanponche omu nyina atohwe faako so omu modern bo pa de enso ni kra abai school no omu nya de private schools no ayire omu ya de pa but enyu obi anso and we betumi anya sika adene baako private school say jampenesi ahemfutini yakura no ebi didi bi achi enti nkomu sha kwan say baabi a ayete say wo mabie ho no mfoforo wo share estate obi akobie new escafo amantem ho no akoye baabi a new site no obekọ ho no private schools nkoa na agi ho no nyina aboso abai onko bie school bia wo eno ane dada no a baabi ankwada nante kwantenten eko school enti enchise omu aye no ade di pefe se ema nkwada ni bebre entumi nko abai school private schools no a ena wo mo konti abai wo mo no ho modern kakra teacher nema bia through your research studies na over the period no omutiasia na ye be adwenko na yema aban no ediskawure basic education subset akọ na sese ebre ye can free teachers omso omo how pa mon there but eye kakra ba over basic education totally neglected na ma sese ye school sam no eba ye can public basic schools na omo bre addition no nko ye ye betumi ayi sa oha ni Africa no say ye be make conscious effort say ye be diska be wure mu Beya yenkola no benya ebesua dipa ene emremu a ye can 21st century job market no metumi ye survive within that economy na ye ba ha ne mpanyefo na hemfo na e kan ho asam isika wo de basic education obe man kosro Convener campaign against privatization and commercialization education in Ghana, a CAPCO. Ora Richard Kwesi Kovi. Nanuati na Western Regional Chairman National Association of Graduate Teachers NAGRAT. Justin Nelson Adibi Tuasun what say. Teacher union so ne de omo position ayekre. Omo sra ban se na dawuruma. Anya hwe na wompra ba tete woche.
ɛsɛ aban schools no wayire no ho sɛ obetumi apetem kakra ope upgrade no eba no infrastructure sankwade obekɔ pa aban school enti anya akɔnɔ mposi obi de ne ba bɛkɔ aban school enkwade bi tete fam ɛna wo mu sua ade ebi kura akade edi sua ade bia ebi kura ni hɔ aduane a wo mu de ma nkwada bie sankwan yo sade yo ni nyina ya ade bi a hat ne pa bu nipa bem enti ama nkɔfo ade wo mu ba bɛkɔ private schools no enti wo mu sra aban sa na da worma onse no won pagya aban schools no mu na akade nso won fa ma won sade e be ya wo betumi ne private schools no a compete. When we talk about commercialization and privatization of education, we are not strictly against your friend private schools. No, that is not what we are talking about. We are talking about government's commitment to establishment of educational infrastructure in education. It's termed as what? A public good. When we say something is public good, then it's solely by the government who should provide those infrastructure. You should not allow any private man to come in. If you allow private man to come in, it means he's going to commercialize it. It's a public good. Just like infrastructure, it's a public good. Security is a public good. Education too is a public good. But if you look at the trend, for the past 4 years, government commitment or maybe budget allocation to education is dwindling. It's dwindling. Dear Yatin Kase, I Western Regional Chairman, National Association of Graduate Teachers, Ora Justin Nelson. Na enwatina Ora Festus along Mate, head Global NTO Executive Committee GENEC. And one also debate was on what I say. Ya aban said ye say once ya ade no kra friends aban school enti ya aban school ya aban said ye say obema infrastructures etumi aya akono etse private schools ya obeko enkwade hwemframa ne fa bia ebo wonum ho kama but we aban school obeko ebi ya form akandi omudisi ade akurampo ebi ni ho enti ajasa aban opeja na ho mene so kakra community bia wo man no ebe nya public education anase nkora bia wo community bia mu ebetimi anya public education anase public schools betimi akọ na ye hu se ukọ communities ne bebre na especially hard to reach communities na ya na nkora bebre wo na omunya public schools enko na abanesa no ama private individuals anase business minded or business oriented persons and organizations I take advantage of that gap no abane say schools any communities no omo ecosi schools with the pretense of supporting or providing education at a cheaper cost. Obeko private schools edan yesine kama infrastructure no efe sabronsan ya ye POP kama fan bom omukura blackboard omudisia ade anya connected de na ye de battery kaso no we ya boho white kama e de maka kire so omuwiomu e de aye clean kosha aban de that board no a ye de ayi no a na fam ho e ya ne ya kaso tuntum nkwadai wo mu tim futurum enti na ne de beba no Ora Festus Mate head Global NGO Executive Committee GENEC Yenia apia dankwa Rock FM na manebo eni etiefu tie bi na enawie iprem tobreka siebomo ena yene Dr. Isaac Brako etwetwe nkomo efa mampanyin nana adodanko akufuado one NPP communicators nhyiemu a ogina so edeto wo mu anim se ono sebe onhye emfa obi emma party for sechenchina china somasi obenten monto abama no ena afempokura no nipa makomako edu ya wo mo ekwakọ prefrank atuni dibre no ono ontai esomasi a no obenten achi ontai obi achi wa ma obi a kwan se wo na ekono hwa wo ho esusu ho hwe na wo betimi aba be prebia bra ne bepre
and this will be a born na pro and answer wo bo dawro ni ade say wo ba be pre franka to de brena mo bi enyina baby nkase wo no adodankwa ekufuado wo no ne taisa nipa no echi na bra one yenua na ya kase atwetwe nkomo no na Dr. Isaac Brako edi to dwache mu say asam ni nya no a mampanyi ede bae no ebre no a eni wakano bia edi omabato nanim enipa bi a ebetina base ebia owaban mu obemben manpani na ono no wo baabi a na ni kire enti obetumi ade ben a oben manpani no atimi didi na kwakọ gane no mu se manpani kura candidate ni enti obi amfa na ni kire ho no mo a ebia na nokure nim ebia woni baba wo so na tese akire ko baabi a ma mpofo de yadwuma na opani so o ma efri ade na wo de wafi time ba ko a ade ni bere ba enti na ye odi abetu dwa se on kai wo bi achi na won kan so water wo bi achi no ababere papa mu pa obi an na dwenye ne se manpani ta wo bi achi no efi na ekọ no na dwe mo be ne fan na wa mananso wono mo a odi to dwache mu se sebe abrabo ne wiase na ye wo no nokura opa na aka ena sa wo ka nokura nso so a obi pa na ogitum obi wono mo a nokura waka no still ohwe wa ohun se jama wutwa ntro se de benyo enti we na mampanyi aka no ebi beji na sopam ebi nso so ebe yi wo mani esi da ochire made wo se anokura de opa na woka na asem yi se wa baba gina edwom aka se metimi de me se me kokko se mentai wo bi achi na menka so se mentai wo bi achi no se we se ne de obi abetimi afiri ni pem se o soma ban mo se soafo for ye mensin mo anemosifo se this year ana wo ye ma se dwani wo pat akomemu ana pat de dimu se de o ma pani atuna no motuo se onka se otai wo bi achi betina no ye wa bedwuma be kan de ye be fa se asem no kre enti obi afiri ni pemu kodi ne dwuma na onsura kire esanse we de o manpani aba abeka ama ewiase nyina ati na ne krakra mu na Dr. Isaac Brako efa so de afutuo ama wo mo a ekopre franketu ne dibre nyina ese so wo ma wiata so so mpese wo mu di MPP amayuko no anim ekopre mfempem no ene aduno enan abato no dia wo mo hwese wo mbefiri wo makoma muton adwenmo fan aye wo campaign se ne ese ne fata na eto delegate asum a wo magina so ahwe ho ato aba ma wo ese omuhuri eso mukutwe na omutime ko enipa bia na nkebia senya atro ankrofo ede ko yese no kre na omugidi se manpani candidate ni eti ono obi edi nachie wankwa datin yese ya ebeye wusei ana manpani bedi odi obeji odi bretu wonse manase sei no ono a bejare ne ho bedwam senya no kre ba bia mo pese mo ba no mommra na yenyina yenka mom ye montoa na mo nyina mokoto aba na ye dodo no bebeto ama no no yenyina etimi abodi nachi etimi so mo mi ye momhuri so na omonko campaign so frefre wo bia say free wo baby am pese wo de ko fom ko bo no fakobo na hwe de besi enti mo kan bia wo munya ye bia na ne no mo tungu no mo sign come mpesua no so ani wo mo nkofo no ko so ni nkita ho Any political analyst Dr. Isaac Brako na oteye no na yenu Elizabeth Eje na odinani edikase boyechi a okruchi nsemi ede ebae ye fa kweso ama Ghana fo nyina enya ntiyese nyame ya adoma wachini fie August osana abosome de to so enan afofida soronko Founders Day ne sa hunti enne anwumre no nwotwe pepepe ye mampanyi His Excellency Nana Adodankwa Ekufuado one Ghana man nyina bekasa nesa hunti mesre around the world the TF say enam mampeni kasa nunti around the world emma so yentu memfa around the world emma na National Petroleum Authority MPA for the staff of Robiba a new cylinder recirculating policy ya woni so ade hunene se wabema liquefied petroleum gas ho baye mremre
na afei nso wo pɛ bi a anya ade a bebre wo fa kyerɛ wɔn mu a na wanya bi enti MPA fo kyerɛ sɛ saa new policy a wo mu de bai ɛbɛboa Ghana fo pa Deputy Chief Executive Officer for National Petroleum Authority Owura Perry Okujeto ɛna wɔne nsamkyerɛfoɔ kasa na wɔkyerɛ sɛ nkurase ne kuro nketewa mu no wɔpɛ sɛ wɔde kɔ hɔ no mu na wɔn mu nyinaa enya tefa wɔn bi na sɛ bi yɛkwaya yɛbu nnua gu ne yɛde sibidie no ɛto obetumi atwa Sisi no data no ekyerɛ omo nkrase ne ade omo ni access to LPG because SSS LPG marketing company etumi ekɔ ɛsɛ sika build filling plant and sana obetumi aton LPG ɛwɔ nkrase sisi we policy a ɛba ehu hia sɛ wodi filling plant ɛbɛkɔ akosi nkrase and sana waton LPG cylinder no ye file dida ni hia ne sɛ yebenya resellers ni hia ne sɛ obetumi build cage odi cylinders no begumu a ebetumi lokia obia emibia once itumi yesa no krasie bia ebetumi enya access to LPG. In fact the goal of your policy no any say ebetumi ama LPG edu Ghana fa na nyina a obia ebetumi enya access na ubenya access ya tisa register na registration no tisa unya Ghana card anasa identification card bia o man no agye atum Say we call exchange point say we call back cylinder. Ehun here say exchange point no ebehu ni patitiri wa cylinder no because moving forward no cylinders no bottling plant no a property cylinders no enye wo ni pa wo ba befa cylinder no a property bi inti sadia esese yetumi hu ni patitiri wa ye de cylinder no share nensa inti no ebehia say we call say Ghana card na idea obia egia tum no wo de beko na exchange point no ebetumi enya record say cylinder no ewo asimesi eho no mu so that say esese yedi ekire a ebetumi ehu nipa kra cylinder no ewo no ho na nwatina wo kyerɛkyerɛ saa tumedie ya wo ba bedie adwene popa etɛkyire ya hihye se busumi a eba September kono ye be hyaase se ye de cylinder recirculation model no any policy dada no ahyaase ye be ma ho kwan for a certain period se ye be implement cylinder recirculation model no na ya ma transition period nso so se wo wo ho dada no omo nso so betumi ahyehye a na omo switch to cylinder recirculation model no ye wo 4 bottling plants a wo aye construction a we are omo aye ready say omo be eye adwuma sese ye dum pempenso a bottling plants no aye ready inti bottling plants na aye ready dia sese aka say ye be hyaase every baby na nkakra no ye dia ye adwuma akosim pempenso a ye betumi the new policy no akọ Ghana fa na nyina akọ Ghana fa na nyina Deputy Chief Executive Officer National Petroleum Authority MPA Owura Perry Okujeto Yenia Abdullahi Dasmani Ewusiafo tie kaseboy wo peace 104.3 ye homeso na ye de adwenche na ba ne yemfa aseda manwumaku a wo de etai adwenche ye achi ye de aseda ema ba Herbal Hospital ba tamfo wa ben papa banu no mpem yade a obetu ne simple your friend say bone diseases nkase anase dompe no ankase mu no obetu se bia ye cancer aba udompe num anase arthritis ba heba eye expert na wono no yade bia efa dompem bi te se spinal cord wati nkase no a esan watenten no ekurakura ye mu no anampo se wonsa efri so o arms ha ya kan say dislocation arms wonsa ha say no ayi afri so wode besi anase dompe no ankasa emu abu bone injury obi a wonsa no say no o fingers no etaye titiriti woje hu ba bia enje anampo se udompem ya wo ya no wo de bra se bia wo ekrobi wondi bi eda ho se ya ndress ma wo ba obeya ma ododo ba wo kumasi atonso agogo
ɛna ɔmo wɔ Agogo hospital no akyi wɔ pɛ Spinters Road 18 Junction atamfoɔ baa anyarewa nyinaa bɛdwane 0244988004 0244988004 Remy Spices media ne yɛ de sɛ ɛnɛ ɛtena yɛ afofida awurade yɛ adom a ne yɛ de toa so akɔ weekend programs bebree wɔ hɔ party engagement wedding ne ade enti Remy goat chicken jollof stew ne nyinaa bi wɔ hɔ nom Remy media ne yɛ de Afromas Plus yo Steve's Company Limited for na de aba Emma Bema to me gyina ne nan so yɛ Bema ɛnna mɛma yɛtumi tɛse out to yɛtumi kasa ɛnte sɛ fɛse a na nipa yɛ mmɔbɔmmɔbɔ adeɛ wode bɔɔ so a pɛ ɛtumi kagya na woda hɔ ɛsɛ ɔbaa no hwɛ wo din sɛ a weenum nyinaa yɛsɛ mɛma mɛsen nkɔdwubiri ha so a no wɔdim dabi gyina mo so sɛ bɛma enti Afromat Plus ɛbɛsesa w'agodie bɛbɔ mpɛmu agora bɔ firi hanom akɔtamale asa baba sɛ meka sɛ ɛfɛbɔ nso ɔbaa ne tee so ɛte ne sɛ kɔ na hɔnom mpa no anaafoɔ hɔ de kɔbaa no no hunahuna anoa wie da hɔnom hwe w'anim tii sɛ wo obi kaeɛ anka menyinni enti pharmacy chemical shops yɛato apete wɔ nyinaa 0550 709 Afromas Plus na new game changer abusuafo ya kwa besisia Peace FM. Tune it in, turn it up, Peace FM, and rip off the knobs. Abusuafo ya to akase bono so na Emiri atwam prosi ni bi ya na ya station no ewo Nima police station ewo nkran ha inspector Abednego Botie oni afoforo mienu bi womdo mo ekoforefore kronobo ensem bi mo ema India phobia womo ayi wo madwuma ewo maimu no womo ekobo womo ekrono eno ntie do womo ekopie mu wo court ema sese court de bail ya esom 900,000 Ghana cedis ato sa nipa miensen nyina etiso na court ya he ana Kizita na ko kwashi etie dwam ahye obi a bail ya danitri so 300,000 Ghana cedis no apɛ enipa mienu ama na ba begina na chi na sa nipa mienu a eba begina wo mo achi no obi a nipa mienu 300,000 na jese bia so a na nipa wo ba begina wachi no oyi obi a oya aban adwuma na katua no free 3,000 Ghana cedis eko nsa na court ebeje atum na court na hyesa nipa miensen inspector Botie afi Helena Tay ono no waye no ho se oye blogger na Francis Omeri ono so teacher ni ese na watwe bia wo mfa nanu enkopie mo police station fa wo ho enkonko kire we semo a court de title ema wo mo na sa nipa miensen de sobo abomo we nanka enne court asetena mu na wasanko mo eba enso bra court frɛ wo asɛm no wo miensen nyinara entu wo nan amfa si court no mo ne no ena chief inspector Ahiabo ya ono na ejina mu ama inspector Tai Okufo ya ono na yekwa adubofo panyini ena ode to court no anim se wo mo aye nsem no mu ehwehwemu no ene inspector Botie wo mo akache ya wo mo ne eguso aye mu ehwehwemu na wo ka sa asemi ena lawyer ne ya wono etwitwa ede age Andrew Kujo Vochia yi no ono so ebie na no se na di asem na Melaner ko na se prosecutor walking we dey asa dey opese ompese me client no bail a me hwehwe e dey ama no no ompese e dey ebema no nanso ni nyina enkamfu ano court no epene so ema womo bail ya wochire mo ese na wotwe bia nanu womo form ho nkonko kire na wotwe bia 2 days womo nyiso na womo form ho nkonko kire na setiefo ebeka ya sa prosini a ye kana se inspector Botie na ye de so bo ebo womo se womo akokobwa
wura India fo bi efie akwako wie sikapudo 500,000 Ghana cedis eno dan Kenya dollar no mu apem pem ahodo e na afi enema ahodo bi a eno so ye boa mu ade ya ni nyina wo mu hwiaye e wo su enti no ye de kro no bo ho sobo se bi a wo mo ete kokom bo pobone so wo mo kobo kro no e na mpa ni wo mu susu ye no so no wo mo de eye adwuma e kobo kro no enti ho sobo e na se ye de abo wo mo enti Justice Kizita na kowa kwashi wahese wama omu bill atu asem no akwa akwahye September bosome no ne da etoso edu emieno wa afimu na ne krakra mu no na ato dwa ese na no brada yi atwa mu ya emancipation jams bi ekoso ewa asen besiase anasa asen manso empotem honomo na wrabi a wanya mfisha edunku na wawo abofra keto akora ya akoda ya fe no wanya bosome ne na awotwetua nufu ano abena tawia eno ozi a me bata nufu ano kora no amekwa akosepem eti oje hane enwumre be no wotwe eno okoye se emancipation concert no ono so ekobi ewa asen manso no ono no wote asen besiase na no chese ebra wo mo eguru wie ye ni ade nyina chese ababa no besi sa bere wo mafie ne yonko a yi sewa ya woni ni nyina ka chese wo fa ka akora ma ne se ya fe ne se ne besu enti wontwa enije no so na wonko hwe ne ba wo so ono ana de ni stra ka mu besi sa bere abusuafo ehunu ba bia abna tawie yi wafa ni benso so chese akoda abosome de yen so a na wo so asembere man ne ekromo panyifo nyina de omho agimu a ye hwehwe ba bia abna tawia akwa akoshe abna tawia de so na yebetina amansan tia me ekwabena mafo na mame biamakwafo Osons Chemist at the Osons Garlic Capsules Buama Meal System Nyahuode Kutia Nyarawa Obia ofa Osons Garlic Capsules na yebisano Yadi anka wonto from da debida Obeye adwuma saa afimuni nyina hwa wonfa so bebre Osons Garlic Capsules JM Ado and Sons at the 1+400 yaba se ukope nsonsunudura Okwa kasame pe 1+400. Your friend 1+400. Ebetu omu nyina ase. Borges olive oil nso. Eye we ya ewo dwa so. Ebua ni pedua no pa. MTN ya network papa nti uba Ghana ni padodo no a eyiso MTN. We take for you everywhere you go. Imbus. Eye imbus eba Mr. Your number 1 immune booster. And then a mani pedian mu asoja fonya huodin jina brane. Ekutia syphilis, gonorrhea, white, pressure, ulcer, stroke, waist pains, fatigue. And ya de imbu seba Mr. No. Adi a sub box in fe pharmacy, herbal shops in ubenyebi. 0540 710-113 0540-710-113. Afe mamen kamfo Pepsodent mawe. Se uti wosia eye Pepsodent pe ena fetie ema ubambo soronko fetie no pa kosia nwumre kosia no pa aboa bi ama wo seso medidie ntutu ase tokro ensida Pepsodent wa hoden soronko wo mu a etai aposin kaye ni nyina Amin Scientific Hospital eno eye alternative medical hospital on fire de anko won san fam pieda obi a wokwa ame koja ehwe bia wo be pie no nanim sede kama ame ewo dome omo bensinet flat wo Clagon Lashibi fra 0245 275 254 0245 275 254. Afe High Sense Ghana bia papa home appliances nyina ho na ye todi free me pen yema siesie me fie ni me office de High Sense Ghana. We take for you High Sense you everyday price for everyday people 0302 550000. Forever Construction and Consultancy Limited.
Forever Construction and Consultancy Limited. Ensase papenie. Ensase ane boda from ebi ododo wa nyameba, ebi wo chopoli do wenya, ebi wa krampa, ebi wo budimburam ewutubreko. Ensase ane boda from ya chichemu kama. Ubia betumi akwa akoyini de ewum. 0509 999 828 0509 999 828. Abusiafo ya damase ama mumonitia. Magdare was say ajmai to torchlight will need 100.9. Na around the world madawruma entumi emaso esanse ebono watia mampeni nanado danko akufuado ebekasa fellow Ghanaians to say the wataya no fellow Ghanaians nti ya babi tie mampeni ko Johansson nso ewo OKFM ha mpenimfo betena ase mampeni kasa wia kiremu ama mo kama abusiafo adamase ama mo monitia Erade asumje nka mo nyina. Tune it in. Turn it up. Peace